Il-programm tal-lum kien iġib lilkom mill-Red Bubble, Eurovision ta' French Restaurant, Seychelles Restaurant, again, Nerve, again, u Kristina Għaddielna. U fuq il-programm tal-lum se niddiskutu ftit ħsibijiet tal-aħħar fuq Pride, Kristina u l-gastropubs. I'm not cocky. Dik ma konċ nafa jen. In bis-serjetà. Għax Bionic Woman, dak l-album ma tantx smajtu ħafna, as in I could tell it was from Bionic Woman. Firstly, l-album jismu Bionic. Insomma, whatever, fimtni xrit ngħid. Jena, I'm a classic Christina girl. Jena, I know her like late 90s, early 2000s music. It's very that. U dak vera jaġobni, pero jien actually skoprit bija permezz ta' Bionic. I mean, Bionic, I feel like was her big comeback after like a few years hiatus fej she wasn't doing much. U ħafna nisma prezzawx ħafna dak l-album. U onestament justice for Bionic. Għax tipo Vanity, Not Myself Tonight, vera xtaqt li daqqet Not Myself Tonight. Imma jien naħseb she's aware that Bionic Woman then is one of the lesser Le known mux hekk, ones. I mean, għal-Europride u ma tħaddoq il-bops She did the most. Il-fat li jena ħaris li kwatlek jaqbilla tkanta Candyman u Ain't No Other Man. Umbat U dak eżatt il-moment wara. stess, daqqitom back to back. It-werżiqa la ħarġet minn ġisimna. I mean, jien Dik il-min tar-ruħ jirekx me, ċal-kadavru. my soul leaving my body when Christina sings a song. She really did that. Ver nishtiq nistana tijak xabċipa bis-soundboard, but alas, Is-soundboard illum miex disponibli. għax nsejtu għand Will Brown. U So, onestament minn our Lisa prezenti, is it even worth having a soundboard? vera, aħna nitlu fid-diskussjoni u just numbraw il-soundboard. Ninsow, amen, ninsow l-esistenza taħħa. Unbad just niftakru nduqqu xaħġa random. It's very that. Nixxirna tiftit update qabel ma nitlu għad-diskussjoni tal-ewwel brudatina lil kull min batilna email għal t-shirt, ma nsejtkomx, naf li jemmin vera sajlu li bat li email, jena onestament kont just nistenna li forsi jibatu xinu soħrajn ħalli namlu order naqri kbar u nipruvaw nimminimizzaw il-prezz kemm jista' jkun, imma issa ma rridx inħalli li kulħadd jistenna għal wis aktar, so bli għandi ħanamel l-order u potentially forsi jinqas naqra l-prezz, hopefully issa naraw u għal kull min għadu mordna t-shirt u jixtieq jordna t-shirt, do let us know via email preferablement kertusara@gmail.com. Għax aħna what business queens. We are. I mean, which other business queen would have orders coming in for the merch imma just jinso unbat jiftakru? Amazing. U which co-host will give you a Friesen Young t-shirt. Girl, oh my god, kif bellaħtni u dawartni ta' taħt fuq. Slay. Jiena qatt ma kontet nipretendi li ħadġib li Friesen Young t-shirt. Well, guess what, And Mimi? more than We anything, did. more that wasn't custom made. I mean, how random is it li sibt artist li actually għamel t-shirt U x'tassew. bil-print Friesen Ma Young. kienx hemm ħafna ta' for context għal min ma rax il-video, jiena tajt t-shirt ta' Friesen Young lil Sara għal berdejn tagħha u dak ġibtu minn Red Bubble, shout out il-Red Bubble, u vera kont xok il-actually sibt desin ta' Friesen Young mal-ewwel, vera kien sabiħ. Il-kulur tal-flok jikkomplementa il-logo, batu għar najtu, wasal mal-ewel. So I was like, damn. Għatma xrajċej minn Red Bubble, għasmut naf xini di. Very ikoniku. Daw l-stickers kolla li għandi fuq dal-imbirek laptop Minn ta' Red Bubble. I will Ija. check it out, process. Anyway, vera nirringrazzjak, il-gift vera cute. Mwah. U that goes really well with a post I sent you today. Joost Klein postja fuq l-story tijaw li xi fan għamel tatu ta' Joost Klein, Tromgroot. Look at Mrs. Pronunciation. Girl, We love I'm her. giving. So basically Joost Klein. She's giving Nederlands. Għax Joost Klein, Klein fisser zaħir, imma Tromgroot, so big dream. Dunkarm really could never. He could never. He Joost could never. Klein, Tromgroot. Okay? U għamlu għatatu u vera sli, actually. U ma trikx biex tamel intu. ma trix biex namela jien at this rate, immur lips għal Friesen Young t-shirt. Il-fat li... Jekk ma jtellakx fuq il-palk. Il-fat li diska partikolarment, u like minn artist Olandis u laqqas bil-Olandis, għax bil-Ġermanis. Għanda chokehold fuqi and it became my entire personality in the span of a month and a half, jew kemila li like skoprejta. We haven't looked back since. No, there could be an entire like TLC special series made about it, like...
Verament. My strange addiction. My drug of choice, Joost Klein. Friesen Jung specifically. Verament. Joost Klein actually vera għandu wiċċu vera sabiħ. Id-darba l-ora batlek post oħra tiegħu like Wiċċu jinbidel f'kull ritratt li tibatli. Ija, cause I think Għax il-facial hair u xaru jkunu vera jagħmlu differenti. differenza, Anyway, he's a very attractive lad, I would say. And Iva, Joost Klein qed tisma' dan il-podcast, aħna nixtuqu tiġi mistieden hija ħalli bint tkantalna Friesen Jung. Hail Moy. Lekker. Hail Lekker. Hail Lekker. Merħba għal l-ewwel episodju ta' il-ħasma l-bass wara Pride. Eżatt, post Europride cool down. Eżatt, and let me tell you girl, There's a we lot to need cool down a from. cool down. Jiena nixtieq nibda billi ngħid li ma tantx ipparteċipajt f'avvenimenti ta' Europride, sfortunatament. Kont naf li għaddejjin u like kemm inti u kemm il-kuġina stednitti għal ħafna affarijiet, but it's just I always had something else going on. Miss pretends to be busy. I was actually busy. Alla volja kien hemm drabi fejn għattuli ejja dil-event u għatlek ma nistax għax għandi ekk u hekk u mbagħad lek ekk u hekk jiġi cancelled last minute. Well, it'd be like that It'd sometimes. be like that sometimes. Pero I'm very, very happy that I made it to the closing on Saturday għax kien lejl ikoniku vera ħadd pjaċir. U fil-fatt nixtiequ nibdew il-brudatina l-episodju tal-lum billi niddiskutu il-kunċert ta' Kristina. Eżatt, for context, il-kunċert ta' Kristina ma kienx tal-bruda. No. Din ħad tkun brudatina pozittiva. Like xi ħaġa li like wara li tkun kilt ikla tajba u sodisfaċenti dik it-tip ta' bruda. Verament, ma stajx tqabbelha mod aħjar. Jina wkoll sfortunatament tlin avvenimenti press li Anzi, inti rajtek vera kont like Morna naqa meta kont Malta jiena Wilbert kważi provajna nżuru kull ma ġie organizzat, però għamilt xi 3 ijiem Strasburgu fuq work. So kelli nitlef naqa avvenimenti dak però l-intermezzo li qalbek straight temporanjament. Eżatt, u kompletament nsejtru l-kunċett ta' Pride għaliex I was there getting my EU gig. Insomma, kifett inti wkoll jiena vera ħadd gost fil-offol ta' Pride li kien il-march, mbagħad il-kunċert, u mbagħad l-after party. L-unika ħaġa li qablitni negative bruda hija li il-closing, sintendi kien il-closing, so kellu jsir l-iktar ħaġa like kienet kellha tkun l-iktar lejl qawwi ta' daw ta' din l-aħħar ġimgħa u nofs. Imma inħoss li it was then there was too much going on at the same time. Ija, u dik il-problema wkoll naħseb kienet organizzata f'temp ta' żmien li meta tqisla l-avvenimenti kollha li kienu għaddejjin kellhom idefsu kollox fi żmien qasir. Kien hemm ħafna avvenimenti li din isiru fl-istess lejl u hekk. Li min-naħa l-oħra tifhimha wkoll għax speċi tant hemm turisti li mhux kollha jinteressawhom fl-istess ħaġa. Literalment, dik hija tajba wkoll li inti qed tagħti l-option li isma' jekk inti tippreferi tmur party hemm, jekk tippreferi tmur just ġo gay bar fejn ħajkun hemm xi show tista' wkoll, jekk tippreferi just tara performance jew żur art installment jew whatever. There were options for the tastes of whatever kind of audience member you were, which is a slay in itself. I don't know, I really appreciated it. Ħassejt li kienaw ħafna iktar għaqda fil-komunità wkoll milli nħoss waqt il-Pride ta' kull sena li kienaw qabel. U ovvjament il-fatt li kellna daw is-celebrity guests kollha kemm ħafna nies li kienu parteċipaw fil-Eurovision, Nerve ġew drag queens minn RuPaul's Drag Race, so they're celebrity drag queens. Kristina, Ira Losko, to be honest. Ira Losko, bil-glitter. Dik il-libsa li kienet libsa vera kienet sabiħa wkoll. I don't know who made it for her, but I want a replica of it. She really said trans rights. God bless her soul. Shout out il-mina mill-outfit, għax vera għaxaq kull mem. It was a beautiful dress. It was a beautiful dress. Kien hemm ukoll dil-artista Griega li jisimha Katerina Stikudi. Li inti ma qabel Emma daqqet. Dik ġiet fil-bidu. Jiena naħseb kien għadu binar. Jien naħseb jienu miexja lil Antonella smajta tagħmel l-speech. Antonella għamlet l-speech qabel Emma. Qabel sew ta' fil-bidu. Alright, mela ma nafx għax jiena tandom tinduru naqat għax jiena it-taxi li irkibt waqfitni fit-triq tal-Furjana fejn l-arkati. U mbagħad bomba nista' ngħaddi minn ħdej l-Istitut Kattoliku nasal. Imma l-entrance tagħna kienet in-naħa l-oħra. So dort id-dawra fucking kollha għax kien hemm kollim kien ibblukkat dak il-ġnien tal-Furjana għal xi raġuni ħallew entrance waħda biss at the far end of it. So like l-entrances kollha l-oħrajn kienu blokkati, which I don't understand why. Meta tara li kien hemm dak l-influss kbir ta' nies. Si dik hija brudatina mbagħad. Dik hija brudatina għax inti like
la kien hemm il-barrier li qed tindika li mi l-area fejn jista' jkun hemm in-nies li daħlu bit-ticket għall-kunċert. Il-garden mhijiex parti minna dik, so ma nafx għalfejn kien ibblukkat għax ma tajtx kien hemm xi stands tal-ikel jew hekk laqqas hemmhekk jew xi health and safety stand, it was just blocked. And I was like, okay, at So least I what got some now? steps in, you know what I mean? Aha, naqa exercise for your nerves. U like il-fast walk li għamilt biex wasalt. Imma Well, wasalt qawwija u sħiħa u gawdejt il-Kristina. xaġar li qabditni qabru dajja li għal xi raġuni like kif tħalt wara tawni wristband u hekk kien hemm table armata kien hemm just ma bdew jagħmlu just innotajt li kien hemm il-mini pride flag sponsored by Absolute Vodka. U għattilhom nistanu waħda. U ma stajtx tibu Qalu li l-lasta. iva ma minar lasta and I'm like okay. I mean, mi Slayer. insejjer biċċa drab li fija daqs nitfa fil-verta, ma mux ibnada l-gbar, dik I mean, I can il-ħaġa. understand li forsi ħasbu għax daw in-nies. Ħanajdlek xi bdejt ninnota għax aħna konna vera viċin l-stage ukoll u s-security li kien hemm mal-stage at one point waqt Kristina bdew qasmu l-ilma. Ija. U neħħu il-karta tal-fliexkun tal-kristall neħħuha u t-tapp ukoll ma bdewx ituh. And I understand the logic behind that għax jgħidulek in-nies fliexkun iktar easy li tikinsu tiġbru mill-nies ħallulek ukoll il-karti u lotjen il-top saw il-tap biex iżikku għaw. Il-tappijiet. Il-tappijiet Jena tal- smajt li għax tal-fliexing. nis joqoddu jgarawhom, so ma rridux nis jgarawhom fuq What? ċatt ieħor. Dik I mean, ma dik kontx l-impressjoni naf. li kelli jena. Jiena ħsibta li ħadu għam from an environmental point of view where they try to minimize the trash għax forsi it-tap u l-karta kienu like they dispose of it themselves. I mean, shout out li tappijiet, pero ma nafx, għalija, ara, jena naqa ek, so jien minix ħanar minn affarijiet mal-art. Ma naf li mux kullħat bħali, Le. pero dak ifisser ukoll li kelli per eżempju fl-iskun ilma mibdi, u mbagħad kelli fl-iskun ieħor li tawni u ħadd ieħor ma ridux, allura spiċċajt like Mrs. Mermaid nimtela bl-ilma. Ma nafx suppost kienet dik il-metafora, Imma so l-punt kien għamilt. li spiċċajt bus ilma You minn kelli needed to bżonn. hydrate yourself. Very that. U kienet ġurnata twila, I must Aha. say. Għax aħna, like, inti ġejtna aktar tard, ma aħna minna, ma nafx, jew minn xi sija jew satejta war nofsinhar, u spiċċajna Intom morna għamiltu d-dar the gay xil-ħames ta' marathon. filgħodu. Like- Like, kienet maratona mentali. The straights have the Olympics, the gays have a pride event. Literalment. Like, Kienet ġurnata impenjattiva għal min kienet jorganizza minn l-ebda dubju, pero jien naħseb li for the most part kollox għadda buċ il-ġit. yeah, It was a slay. yeah. Shout out koll lil Tanerv l-aktar għax u maħbib tijaj li organizzawa u ħabib tana fil-verament. Ħbib tiegħi? Fil-verament. Bib tiek? Bib Bib, tagħna. yes. U fis-sens naf u koll kem verament kienu għedin jaħdmu biex jamlu dak il-suċċess u Jiena- speċjalment persi mistednin Li vera napprezza wkoll li I mean impenjattiva. il-manager u l-pjanar tal-events ta' Nerv milhom xaddin daqshekk issa kemm ilhom sena. Na aktar minn sena Not naħseb iktar xi minn ħaġa. sena. And I feel like it's so admirable that a group of people of around our age, just because they want to and because they want to represent the community and also because this is probably something they're passionate about, they're doing a really good job. And I feel like in such a short time, at this point now, they've reached already a little bit of a culmination, you know, of their experience as event organizers and knowing what the audience that comes to their events wants. And they've put it now on such a high level, bringing in celebrity guests, securing a really good location for the event, managing to create a double location, għax d-darba kien hemm it-techno stage u l-pop stage, catering to like different tastes of the party goers. It's really, really nice. And I feel like I've not been disappointed in any of the Nerve events I've been to so far, which is Go saying support something. your queer entrepreneurs. Yes, because they're doing really well and at least they're giving us a space. Għax jiena Italija naħseb di tiġa semmejta meta diskutejna Nerve li morna l-aħħar. Vera spazju sikur. Spazju sikur, man. Like, you feel safe there. You don't feel like anyone is gonna randomly come grab you without your consent. You don't feel like anyone's looking at you in a weird way. It just feels so wholesome. And like, everyone's just there to have a good time. Everyone's friends. Everyone respects each other. You get compliments all the time and you give compliments all the time. Welcome to Dik their innaqqa faqa. validazzjoni. Man, it's Ikollok like- bżonna u nieħu gosna tija l-ħaddieħor. Eżatt, għax and it is a fact. It creates such a welcoming environment as well, which is what I really appreciate. Ekku, You know? 100%. So, shout out il-Nerv. U keep on doing what you're doing, girls. U kunċert ta' Kristina. Il-konċert ta' Kristina. What a moment. Aħna Jiena- l-aħħar episodju konna qegħdin ngħidu li
nistaw nitteorizzaw Li la ħajkun ħatkun slej. slej. U kienet, mux tal-li kienet slej. Kien slej u nofs. Eżatt. Dan leħi, dak il-kunċert, wow. Look, jiena ħanidlek, jiena darba, okay, I've seen a couple of Yes. I've seen a couple of drag queens, celebrity drag queens live. Imma jisu fil-kontest ta' gay bar, it didn't feel like such a big deal because, okay, it was a celebrity drag queen, but it was a very small event. In terms of concerts, I've seen now 2 celebrity artists. I watched Post Malone and I watched Christina. First of all, I feel so kind of blessed li kont at the same distance both times where kont taħt il-palk eżatt. To the point where I felt like if I could stretch my arm a little bit further, I would touch the person. You know what I mean? U lele, dik vera saħħet l-esperjenza u Li tkun daqsek li like kien tamel privileġġ kbir, Iva. ġifieri. And it just, I don't know, it's so wow. And I'm really happy that those are the 2 artists I've seen live. Like, I feel like I've watched 2 icons live. Naflim Post Malone is not necessarily everyone's cup of tea, but I really love him, I really love his music, and... Len tidentifika ħafna ma' dik il-persuna, ġifieri aktar u aktar tkun esperjenza li tolqtok. Eżatt. Imma I feel like, look, this is now what I was getting to. Għaliex Post Malone, I am a really, really, really big fan. I follow all his music. I know when he's coming out with new music, I'm like following him very well on social media. Imma meta mort naraħ fi 2019, he was still at the very start of his career. So what was a little bit disappointing was that I think the set of the 2 guest artists he had opening for him altogether was longer than his entire set. Like, kontem maħabi. I mean, at that point, ma kienx għandu ħafna mużika. He had, I think, like 2 albums out. So, of course, again, like, il-konċert ħadduq il-biggest hits, mus doq l-albums kolla. So, that was left wanting more, because when the concert ended, I looked at my friend and we were like, oh, that's it. So, Taf kif? what now? But ma Christina, it's like an artist I remember mostly from my childhood, but kind of the way I knew her as well was through Glee, għax kienu jagħmlu ħafna Christina covers fi Glee. And then I remember her well, but at this point in time, I didn't still listen to Christina music unless I was listening to a queer playlist or, a 90s throwback playlist u tiġi xi diska tagħha. But I honestly feel like I enjoyed her concert more than I did Post Malone. Isra. Tajjeb għax bxejn, dik waħda. True. Honestly, it's just like, even the fact that it threw me back to when I was a child, she was playing all of my favorite songs. Eżatt, u jien personalment, il-Kristina ħobba ma ħossniex nidentifika ma' daqs. Ħaddieħor forsi li għandu jien naf 5-10 snin aktar minni. Imma kif tgħid, isa tant ħassejt li kienet performer tajba, vera taf tagħna mal-palk. She was iconic. Ekku. She looked beautiful. The dancers were amazing. Il-dancers, il-background singers. Where are my background singers? They were there. It all just was very iconic. And I feel like we should also, as a community, whether you're queer or whoever else was there, present, we should consider ourselves really lucky that thanks to Europride, we had the opportunity to watch an iconic artist. Even if you don't follow her right now, in the grand scheme of things, Christina is an iconic artist, especially in the queer community. Like, her music is loved, maybe as well by people who are more from the older generation. Ftit ikbar minna tal-komunità. But like, we should feel so privileged that we had the opportunity to watch her for free. It was such an amazing performance to be able to watch by such an iconic artist and for free all over, on top of that. So I'm just really, really appreciative of all the work that was put into the planning of these events. Shout out lil-NGOs kollha li taw enormi tagħhom u il-paċenzja ukoll u s-sabar minn wara l-kwinti. Dak l-ispettaklu imma ukoll 10 tiem sħaħ ta' min jaf. Constant, mill-bidu tal-ġurnata sal-aħħar tal-ġurnata, because like each and every day of these Pride events was packed. There was something going on all day long. Eva. Shoutout kbira lil kull min kien involut fl-organizzazzjoni, naħseb ukoll shoutout speċjali lil ħabbiba għażiża tagħna Antonella. Antonella marrettati diskors verament sabiħ u emozjonanti fissem LGBTI Gozo dakinhar tal-kunċert u vera ħadd gost nara titkellem minn qalba għax vera uriet
x'passjoni għandha għall-komunità queer għad-drittijiet tagħna u taxxaqt ħafna nismaħa titkellem, jiġifieri prosit. Antonella, we love you. Jiena ma smajtekx, imma I guess you were good. Issa I ain't reading all that. Prosit. Literally. I am so that right now. I am not reading all that. Good job or I'm sorry. You're not the recording. You should son you like. Girl, you will support Antonella. I do support her without needing to listen to the entire thing. Well. With no disrespect whatsoever. I have the attention span of a fucking fish. Eżatt. So. Very that. Anyway, proset tal-programm. U bekk nistaw naddu għal taqsima li miss li ma nafx ħanajt. Inti ġust kellek brain fart palissa. Għax rrit ngħid ħanaddu għal reklami and you threw me off. Le, inti għat taqsima, il-reklami mhux taqsima. Jien għat taqsima, jew inti taqsima. Inti għat taqsima, jien għat li miss. And I threw you off. Sometimes, listen, okay, jina mrt minn sijata sijata war nofsinar, Well, it was filodu for you, wasn't it? Okay, għax intom vera domtu nerv. Okay, look. Aħna domna sal-aħħar mbagħad morna Let's debunk l-story li tfajt meta provajt imbih it-ticket ta' nerv, okay? The tea was li l-għada kelli rehearsal għal-produzzjoni li għandi sem fija u they suggested, like the directors, that we meet much earlier than the original time planned. So I was like, okay, jekk rehearsal tibda fl-10, doable. I don't need to stay for the entire party, but I can go for a bit. Pero ma suġġeraw li nintaqgħu għal xi 8:30 latest id-9 and I'm like, Gorlijana. Umbad bdejt nipanikja man, għax like, if I need to be in Valletta by 8:30 bil-bus, I mean, naħsiblu mill-inqasja qabel, biex nbiddelu l-lestri tinqum mill-inqas 3 kwarti qabel, you know what I mean? So, bdejt nħoss, jiena ħankun imkisra rehearsal, and since, you know, this is a commitment I've made, ma rridx immur imġandra ir-rehearsal. So għalhekk bdejt nipprova nbiħ il-biljett għaliex bdejt nibża li mhux sallaħaq. But then, after that I posted that story, irranġajna rehearsal, the rehearsal started at 10 a.m. anyway, so that's why I came for a bit. Xorta ma qatx ma sal-aħħar ma xissa. Look, aktar diċenti, you know, biex tistriħu. Right, I saw the opening of the Queens, so right, lat ta' Patricia, jekk qed tismana. Wow! Aħora u Vanity mhux se jisimha waħda, but in our humble opinion, you slayed us. Issa ma nafx jekk għax għandna dik il-konnessjoni Maltija where we're so proud of queer artists doing their thing who are Maltese, but considering li inti għadek tibda bil-karriera tiegħek bħala drag queen u il-queens li performjaw warajk, they are now very seasoned drag queens who are also on a very big platform, u aħna inti impressjonajtna iktar minnom. I feel like that's saying something. Il-passjoni ta' dawn l-artisti queer kollha qed ngħid like Patricia, qed ngħid Triana, Clone. Jiena Triana ma lħaqx rajta. Triana wkoll faqat, Triana wkoll faqat. Imma qed ngħidlek il-preżenza tagħkom fuq il-palk kien like eċċezzjonali. Proset. U vera qed nieħu ħafna gost qisu b'dan ir-rinaxximent li għaddej bħalissa ta' you know, drag acts u affarijiet u vera nieħu gost li qed tieħu aktar spinta. U ilha tieħu spinta naqas żmien issa. Imma like now it's really becoming very much more visible. Għax anka tipo Cafe Society, they have regular drag events. Wow. Which is really iconic. Amazing. So proset l-artisti Maltin li you were on the stage simultaneously to celebrity artists and you gave it your all, you were just as good, if not better, in our opinion. So, slay kbir. Proset. Keeping it real, proset. Naddu għal-aħbar. Taqsima li jmiss, reklami. Wow! Li għas ħajkunu reklami, by the way, ħajkunu musical excerpts mill-studio tal-ħasma l-bass. Stay tuned. If you wanna get with me, better mahanani. And in a bottom, Narsi Banupta. Nispera illi dik il-pawza. Sara provat titfewwa. Tfewwa! Tfewwa, ma smajtek. Xin ġas rajtek ta' bħala ek. Provide nitfewwa nofsilu qabel bdejna. Umbat, għax kont se nitfewwa, Kurt infuqa jitħaq u eħilili. Wattila, issa bala waqt il-podcast. U għek ġara.
She's Sorry. finally free. Release me. Sorry. Allah, imna ma tismaw xommi dal-podcast, nena xkuk titkaza bija. Maybe it's for the best li ma tisimawx dan il-podcast. It is for Or the maybe best. it's for the best li titkaza bik. You're on her side, we all know that. We really are. At this point, inti missek murtejx mommi u jien niġinix ma ommok għalix both parents love the other person more than they love their own child. Literalment. Jena ommi l-lum artli persuna maħmuġa. Yo, disgusting. Disgusting. It was fucking 1 years. Girl, Is she wrong? Le, she's not. Listen, Redacted. No comment. għaliex ħanajdlek, imma our mothers really drag us to dirt. Just Le, the essay should, pero someone Le, needs to imma put us come in on, our imma sorry, places. il-ġisem għandu ċertu neċessitajiet. Jekk hemm bżonn li titfewwa jodbos, xi toqgħod tagħmel iż-żomma? Ija, mista li jena tallimt kif nitfewwa qed nagħmilha kull 5 minuti. U jien nuħu pjaċir nagħmilha dik li taħraq għal ommi. Għazzist il-kulħadd. Jiena sirt to a point now li ġili like rrid niftakar fejn nkun. You can't just do it anywhere. Oh my god, ġilin kun, like, per eżempju, jien naf, like, hemm xi diskors veru serju U għaddej. jkollok bżonn titfewwa. U f'daqqa like, jien ma nistax niftaħ. niftaħal biex nagħmilha din, I need to swallow Imma this. mbagħad Għax jiġri. inkella kulħadd ħares like, Excuse me. that's suspicious. Imma mbagħad missek, like għax imbagħad tiġi biex titkellem u toħroġ xorta. That's Imma even more għazzit embarrassing. tkun aktar innoċenti, għax spekx mux għattamil apposta. Imma Tkun taħarġit tkun lek. bħal peppermint f'dik l-interview ma' Bob, the drag It's queen. fashion. It's fashion. It's fashion. It's fashion. Is it fashion though? I think it's fashion. Ira Anyway. Losco kienet fashion. Girl, Ira, jena anka l-lira għat ma kont rajta live. So vera kienet slay night għalija li lajt Nasab għatma kont rajta live laqqas. Ira u Kristina back to back. L-ewwel leg ġili rajta il-Beer Fest ma kun like fuq wara. Ma nafx Not kont even Beer caring Fest about jien the performance. meta Aktar moħħi kien hemm fil-peperami Ira. li ħanixxi. But yeah. U can we also kudos to Ira għax in her early years she was really an emo queen. Like Emo dawk queen. il-videos b'dik il-emo hairstyle li kella. I thought she was slaying. Y2K really was a moment. Like she gave us Ariana Grande on the Europride stage. But in Naf li the ħanerġ naqbad ma dik tibdila ma girl. vera Veru kienet xerqitila. slay, vera kienet Veru sabiħa. xerqitila. Jena just kull darba li semmit Eurovision bdejt nimmaġina li Kristina backstage tajt what the fuck is a Eurovision? Dik edha fuq Wikipedia. Eurovision. Taf kif dak it-tip. U bad skopert li Marta qatt ma rebħet. Maġġit kważi t-tieni għal nuqqas ta' 12 points. Grazzi Ira Losco Aha. li l-kol fakritna li kważi rebħet as she should have. We in my were opinion. robbed. I mean, Malta has Id-diska li never... rebħet dik is-sena ma tantx Lim kienet toġobni. diva. Le, mhux diva. Diva li rebħet kontra Kjara. Okay. Ta' Ira Losco kienet I Wanna mill-Latvija u kienet isa dil-androgynous female act. Okay. Li, I mean, id-diska, it's nice, it's catchy, naħseb personalment li l-appeal taħħa l-aktar kien li kienet naqa edgy bil-presentation, you know, naqa I mean, back in homoerotic moments. 2002, jek toħroġ mara naqra androġena fuq il-stage, people were gonna lose their shit. Listen, fil-collective memory ta' rebbieħa kolla ta' Eurovision ma naħsibx li n-edha fil-qċata tal-lista. Jien ma nafx xini id-diska. Appuntu. Naħseb iku repet Ira Losco, granted, aħna biased as fuck, għax aħna Maltin. Imma kien listen, ħaqqa tibbaħ. Come on. Kien ħaqqa tirbaħ. Come on. Għanabdu, bl-outfit li kienet libsa għal dik il-performance. Amazing. Il-glitter moment. Il-glitter, il-key change, mux, le, ija għamlet key change u tibda taħseb li d-diska waqfet u maqfda ħodat, boom, Emma weak, Emma strong. Like, what She a moment. slayed and she ate and she left absolutely no crumbs. Kella 3 reveals. As reveals tal-ilbis, just, you know, taħseb Look, li jiena d-diska naħseb- ma tistax tkun aħjar u s-sir aħjar. Eurovision is just multiphobic and we keep feeding into it and we will keep feeding into it because we love it. As we should, We as genuinely Eurovision, go to and- Eurovision with a passion and with a love for it. Mux just biex, fine, it's another thing we have to do again this year, you know what I mean? Jien just vera nħobb Eurovision, like vera għalija ċelebrazzjoni tal-kulturi. Huwa Meta n-nies fenomenu, ma. jaħdu għab ċertu, okay, għax għandu tant għandu aspetti, it's so camp. It is and so unserious, and at the same time, issib Artisti dawk l-artisti ġenwinament. li verament turi il-passjoni li għandhom għal-lingwa, Għal-mużika. għal-suġġett li kantaw fuqu. I love it. Anka jien, It's such imma a naħseb moment. huwa fenomenu vera Malti wkoll li in ġenerali għandna xi ħaġa aħna l-Maltin issa tonqos ftit naħseb. But I'm so glad we have it. Imma Jiena jien vera niftakar toġobni. jien minn mindu kon żgħira kont naraħ li Eurovision Anka movie, jiena. like it was a thing, like u fil-fatt għad nisissa jiena darba
rajt il-Eurovision ma' grupp ta' ħbieb. It's such a thing, like, it's a tradition my mom and I have li kull sena ħana raw fl-imkien. Granted li jommi ġieli saret qabbadni l-bruda għax ġas saret tamel hypothesis ta' kif se jkun il-voting u jkun dejjem korrett. Ommok għanda talent, għax inti rajtu maħna dis-sena. Eżatt, dik clairvoyant u jew ma nafxiex. No, dik ġas rat il-Eurovision tant drabi issa li she can like tħabbar kif se jxir il-voting. Okay, fine, ċipru dejjem ħajatu l-Greċja dejjem jgħatu Turkija, whatever. Turkija, girl. Għasadhom u jieħdu sem. Ma domx jieħdu sem ma Greċja u Turkija, they got some tension going on. Imma mux kolla l-pajizi anka li Eastern Europe, man, like, bit-tension kollu politiku li jem, un bat fil-Eurovision, they're like, Ma bat bejnietom għandhom sens ta' friends. da speċjalment like musikalment. Imma shout out to Eurovision, I guess. I've just been hate crimed by Robin. Security. Robin għadu kif aggredixxa lil Sara. Basically, jien battu bil-mħabba kollha ta' qalbi biex inkeċċih mill-kamra. U dik ħada pala offensive. U beda jigref, u ovvjament jena provajt n-neħi ideja, imma u beda jirrifjuta li tini ideja lura, ingranfa ideja u prova jikdimni. U l-ħagġija illi he knows deep down illi rrit joħroġ bil-Hindenburga kamra. Għax il-moment li nibdew nirrekordjaw, naħi il-filkom illi jibda jigref kull mappa illi għandim muħlaq, for context, għandi ħafna ma' pepe muħlin mal-bib, jibda jigrefem kolla biex joħroġ il-barra. So, we were doing you a service, baby girl. Eżatt. And you hate crimed us. Robin, we love you, but girl, what's the tea? What is the tea? Insomma, naddu naqa għas-suġġett, I guess, ewlini tal-lum fejn tajna ħarsa naqra pozittiva dwar xoġobna minn Europride, kifedna dan huwa l-episodju nirrekordjaw wara li actually sar Europride u esperjenzajna kemm sajna mill-avvenimenti u affarietek. U issa nixtieq ukoll nirriflettu fuq xi aspetti kemm xejn disappuntanti, mhux ħabba l-amministrazzjoni jew kif ġippjanat Europride, just esperjenzi personali tagħna ta' matul din il-ġimgħa li I'm very sure kien hemm ħafna oħrajn minnkom, whether you're queer or not, that if you wanted to go to celebrate Pride with your friends, you've probably experienced them at some point, unfortunately, during this week and a half. Ekku, nistgħu nibdew b'storja li ġrat li l-bieraħ propjament inqas minn 24 sija ilu, fejn bażikament dan kien il-ħadd. Aħna qed nirrekordjaw it-tnejn, dan ġara l-bieraħ u kien hemm avveniment li sar Mawri, qisu ta' l-eluq ta' Europride u kien hemm mużika ta' sabajnijiet, mennijiet, disajnijiet, kienu kollu reklamat, I guess, għal aktar mill żgħażagħ qisu nisa li kibru matul dak iż-żmien, kien hemm ukoll drag queen li kienet tagħti prestazzjoni il-bieraħ u insomma, ħadd ħafna gost l-ewwel net illi l-ewwel net Mawri huwa post veru ikoniku naħseb għal komunità queer Maltija. Kif ukoll komunità queer li żurna minn barra. Għax vera ssib soċjetà wkoll akkoljenti hemmhekk u dejjem ħassejtni mill-qoħ u dejjem ħadd vibe. Vera kien dejjem pjaċir ukoll. Iva, l-ambjent vera sabiħ. Shout out lil Simone. Yes, Simone. Taħseb li tismana, Simone. Vera nittama, għax vera nixtieq tkun taf kemm inħobbuha. U kemm is-soċjetà, kemm il-komunità gay tħobba. Kemm hija apprezzata mill-komunità vera xi darba mmorru għax dik tħallik like tuħu responsabilità tal-Oxford. Amazing. So noqogħdu ndoqqula l-episodji tagħna. Noqogħdu ndoqqula Freezing Young. Le, noqogħdu ndoqqula l-ħasma l-bass. Forsi tkeċċina u like ma tħallinix nidħlu aktar. Literalment. Insomma, il-bieraħ vera ħadd gost nara li kien hemm ġema nies vera kbira li inġabret fil-Mawri biex jaraw dak il-drag performance u l-avveniment u affarietek. U vera kienet atmosfera sabiħa, kien hemm id-nies qegħdin jisfnu, kien hemm il-drag performer kifet, just kien hemm vibe vera sabiħa. Imma at some point kien hemm dal-grupp ta' irrid ngħid żgħażagħ u rrid ngħid tfal. Għax fil-verità. Still secondary, school age. Eżatt, probably kienu għadhom is-sekondarja u għadhom kif telqu mis-sekondarja. Whatever the case, deru vera żgħar, jgħaddu minn ġo triq ta' Mawri u jibdew jitkażaw u jgħidu speċi pufta, sissi, ħanni, alright, affarietek. Laqtidni għal ħafna raġunijiet. L-ewwel nett għax kien l-luq ta' Pride u bnejjiet wow, vera ħasra illi dawn in-nies iridu jalqu il-lejer tagħhom imma wkoll il-Europride tagħhom b'dawn il-qatta boloħ joqogħdu jiżuffjetaw bin-nies.
Granted, ħafna nis ma semawhomx, ta' ħafna nis kunu din jagħtu każ id-direct performance. Ija, ma Imma għal min in-nies li kienu semaħħom. fuq wara semawhom żgur għax kienu għaddejjin u ovvjament għamlu ta' birruhom li ħajamlu briju. Imma aktar milli hekk li laqatni il-fatt illi dawn kemm seta' kellhom żmien. Il-fatt illi huma tfal ta' dik l-età li qegħdin jgħidu dawn l-affarijiet. First of all, what the fuck were they still doing outside at that hour? Verament. They were very past their bedtime. Second of all, it's so sad, man. Din semmejnija fl-episodju preċedenti fejn diskutejna l-komunità LGBT, imma dawn tfal. Listen, ta' dik l-età sa ċertu punt nifhem li għadek f'dik il-fażi tipo Ija, gay, imma meta konna tfal aħna sa ċertu punt inftiem, fil-dinja tal-lum men meta tfal tal-istess età, simultaneously to them, probably fl-istess skola, they're comfortable coming out as gay because they have so much more representation and kind of so much more liberty to do so now. They're living in a society that is a lot more accepting. I don't know, I feel like it's worse because in our day and age, there weren't queer people who were out in school. So jekk dawn in-nies kun jagħmlu dawn it-tip ta' kummenti, they didn't have someone to direct it towards. So it was in a way, within multiple inverted commas, harmless because they were just making stupid jokes, okay, about something that they had no knowledge or reference to or understanding of. Mentri l-lum il-ġurnata hemm ħafna aktar visibilità. Eżatt. They could have peers in their class, like a whole group of people who is out, comfortable living their life, imma mbagħad imorru l-iskola u possibilment joqogħdu jirċievu dawn il-kummenti. Mhux qed ngħid li daqat ma ġrat fis-snin tagħna, definitely ġrat, imma naħseb it was a much lesser occurrence because people weren't out at that time. Jien hekk naħseb u anke jekk ġieli għamilt kummenti simili jien out of ignorance, it was also out of wanting to hide the fact that I felt like I had queer attraction, you know what I mean? So kont inkompli ma' ċertu nies ġieli just to keep as much as possible, you know, the mask on. U dak punt interessanti wkoll għax aħna trabbejna wkoll fi żmien tal-internet fejn din mhijiex ġustifikazzjoni imma din aktar kienet il-kultura ta' dak iż-żmien illi ħafna videos ikun nikkonsmaw fuq YouTube kienu ovvjament jiddieħu jew jagħmlu ċajta mill-istereotip ta' nies gay kif ukoll nies trans, kien hemm ħafna aktar l-użu mifrux ta' ċertu slurs li jirreferu għal nies trans ukoll apparti ovvjament nies gay, imma għanna ċertu għarfin l-lum il-ġurnata u ċertu kuxjenza li dawn it-termini assolutament mhumiex xirqa għal dawn in-nies u naħseb li iva sa ċertu punt hemm ħafna aktar rispett lejn dak il-fatt, mentri żmien ilu dan il-kliem peġorattiv għaskona naħsbu darbtej li nużawh. Eżatt, literalment, u mhux kliem li għandu x'jaqsam mal-komunità gay biss, in ġenerali, like many words and expressions li fil-ġurnata tal-lum we have enough awareness and knowledge to understand this is a slur. Imma xorta, like, we used to throw around words that nowadays are considered very, very offensive. Ekku. Without really understanding what they meant and without having a direct kind of target to use them towards. It's very different than walking beside a queer party in 2023 u tagħmel dawk iċ-ċertu kummenti. U aktar minn l-ħsieb li għaddi minn moħħok li tittajjar dawk in-nies, lat innifsu li taġixxi fuq dik ir-reazzjoni dak l-istint li tibda tajjar in-nies u titmejjel bihom. Eżatt. Jiġifieri impressjonatni xi naqra, mhux għax ħassejtni office jiena, għax frankament smajt ħafna I don't think for a lot of imma us. vera kien disappunt. Eżatt, it's not even hurtful anymore, because I mean, okay, come on girl, kemm il-darba ħatajjarni gay. It's not hurtful to me. I am, and what now? Jaħasra ħaddieħor illi vera iweġġa meta jisma' dak il-kliem. Dik waħda, wanka just like such, kif nista' nqabbilha men, it's like you're having a really good meal with a group of friends. Everyone's enjoying it. Everyone's in agreement. This is an amazing meal. And then there's the one person who's like, ja, kemm ma joġobnix da, ma stajniex ġejna f'postar. You know what I mean? And it's like, everyone's just there having fun. And then there's this one occurrence that just could potentially ruin not only the night, but in general, the entire week of celebrations where for the most part you were able to be who you really are without needing to hide yourself, enjoying your time in the company of people from the same community or allies. And it's like, that small comment, as insignificant as it might have been, could have, if not hurt people, but just like
dampened the mood for everyone, and for what reason? What was the point of it? Jiena vera inħraqt ħabba l-fatt ukoll bħalma ilna ngħidu f'ħafna episodji matul dan il-podcast imma speċjalment fl-episodji fejn nifokajna fuq Pride, il-fatt illi dawn in-nies xi ħsara kienu qegħdin jagħmlu l-ħadd ieħor. Huma sempliċement kienu hemmhekk jieħdu baż, kienu parti, jisfnu, jidħqu, ikantaw u jiċċelebraw l-identità tagħhom fl-aħħar mill-aħħar. U mbagħad tiġi dar grupp u sempliċement seta' jisbaq għaddej. Seta' jisbaq għaddej u d-dinja kompletament tibqa' ddur. L-univers ma kienx ħajkrolla. it-tessut, il-fabrika tal-univers ma kienx ħatikxarra. U jena li taħraqni wkoll għax going back to the point where there's a big difference in context between when we were kids and we used to randomly throw slurs around because we had no education about them and we had no references in real life or in the media of people who might have identified as that slur. Illum il-ġurnata fl-iskejjel mhux suppost qed jagħmlu iktar awareness dwar il-komunità u jitgħallmu kif għandhom jiddiljaw mal-issues ta' tfal li forsi huma queer u jafu jmorru fuq teacher jgħidula jiena twilit tifla ma nħossni tifel, jiena tifel imma joġbuni boys oħrajn mhux girls. So suppost għandek inti fil-kuntest edukattiv mill-inqas grupp nies li qed jitgħallem kif għandu jimmaniġja dawn let's say, non-traditional kind of life experience li qabel ma kunniex imdorin narawhom daqshekk spiss. So they are able to help the child go through whatever they are going through in a positive way. Allura inta tgħidli li fl-istess kuntest mihomx joffru edukazzjoni lil min mihux queer fuq kif għandu jġib ruħu u fuq x'terminoloġija għandha tintuża u l-imle. Imma mbagħad tqajjem ukoll il-kwistjoni ta' tista' tagħmel kemm trid lezzjonijiet u korsijiet u x'nafina Min ignorant ħajqpa. Dik, imma wkoll titqis illi anka ta' dik l-età ir-reazzjoni ta' nies ħadd tkun antagonista mill-bidu qisek mhux xi ħaġa ma sax tevita, tista' naħseb li hemm ħafna nista' jsir biex tevita, imma naħseb rridu noqogħdu attenti ħafna bil-mod kif timplementawha, għax ir-reazzjoni ta' ħafna nies tkun again, oh my god, LGBT bla bla, jiġifieri jibdew dik ir-reazzjoni isa antagonista mill-bidunet fejn They don't want to learn. Speċjalment peress hija kwistjoni aktar sensittiva. U hemm dal-ħafna diskors bla sens dwar li tkun woke u dil-komunità ta' snowflakes u x'nafjena, jiġifieri ma tridx wisq illi kors hekk forsi mhux ħanejt jagħmel aktar dannu, imma tittara kif tista' timplementaħ b'mod mhux neċessarjament ikun kors. Actually jisimgħu. Mhux neċessarjament ikun kors, jista' jkun just like mela inti ċertu affarijiet li tallimna waqt li konna l-iskola, they used to come up just in discussion in class, mhux neċessarjament. Għandek raġun. You know what, like it's like jekk qed tara inti għax daw I'm pretty sure, I'm very sure that if this group of kids had no fears in the darkness of the night ħdej maori, imorru fuq grupp adulti, alright? U jaqbdu jajruhom pufti u gays u whatever. I'm sure they have no fear doing the same thing in class if there's a classmate who might be gay or trans or whatever. So I'm sure that these things are seen and I'm sure that there could be a way to discipline kids and teach them that is wrong, that is just wrong. 100%, Ija, meta semmen dak il-punt issa nista' nifhem ħafna aktar. U if anything, jekk għandu jkun kors jista' jiġi mallem fil-PSD, pereżempju. Jekk nibdew fuq il-PSD, naħseb li hemm ħafna aktar li jista' jitjieb fiha. Jiġifieri jiena ara ilni naqas minn issa li kont f'klassi tal-PSD kważi 10 snin, jew PSD. Jiġifieri ma nafx eżattament kif inhu l-kurrikulu u x'qed jiġi diskuss f'dawk il-klassijiet bħalissa, però minn tal-inqas l-esperjenza ta' fl-inqas minn ħar snin ilu, naħseb illi hemm ħafna u aktar jista' jsir biex id-diskussjoni mhux biss isiru għax iridu jsiru, imma jsiru b'tali mod illi n-nies ġenwinament jinteressaw ruhom fihom u jirrizzaw, okay, forsi din ma tantx xi ħaġa li għandi noqgħod niżżuffjetta biha, forsi għandi nagħtiha l-attenzjoni u s-serjetà li jistħoqilha. U just tallem nies in ġenerali, it never has to be a conversation solely about the LGBT community, solely about this. It's just teaching people how to think about what they're gonna say. Think a thought. Is this gonna be offensive or hurtful? If yes, then take a step back. Ekku. Keep it to yourself.
You're allowed to have thoughts. No one's telling you, no one's putting a gun to your head and forcing you to change your entire thought process. That's a process you're gonna have to go through by yourself. Ma dik ħaġa personali. Eżatt, you're allowed to have thoughts, just choose which ones of those thoughts should be shared with the world and which shouldn't. U aktar Hija daqshekk sempliċi. Hemm dik, imma wkoll aktar mill-ħsibiet li taqsam mid-dinja, mad-dinja personalment naraw wkoll illi hemm il-kwistjoni ta' li tarbel dak li taħseb. Eżatt. Forsi inti inevitabilment ħataħseb dak li taħseb, kważi ħatiġik awtomatika. Li mbagħad għandu jkollok il-prudenza tagħmel illi tirrealizza jien għalfejn qed naħseb dak il-ħsieb. Dak il-ħsieb x'qed jikkawża lil ħadd ieħor jekk ngħidu, x'qed jikkawża lili jekk naħsbu, irid ikun hemm ċertu autoriflessjoni li ssir u dik naħseb li ħafna nies neqsid minnha. U dik li għandha tiġi malma. Għax in U din nistgħu ġenerali. nifirxuha għal kollox. Eżatt. Mhix rissett tal dis-sitwazzjoni biss. Historically, I think in general, mhux Malta biss, we've gone through many years now of trying to kind of identify groups of people who have been marginalized or demeaned because of the lifestyle they have. And we're like, okay, no, these people have rights, as if they had never had before. They always had rights. It was just that our societal structures weren't allowing them. And it's not about legalizing marriage or making the pay rates between men and women equal or not discriminating against people of color, you know. The battles are all still continuous. Għalfej, għax in-nies jekk għandhom jagħmlu kumment dwar persuna gay, hija eżattament di. Mhomx jifqu u jaħsbu u jgħidu dil persuna qed taffettwani b'xi mod. Le. Qed tagħmel il-ħsara b'xi mod. Le. Qed tagħmel il-ħsara lili, lill-uliedi, lin-nies li nħobb. Le. So if they want to make some weird offensive comment, they're still gonna make it, no matter how many rights we have, no matter how many efforts are being made to equalize wages and make, you know, the workplace more equal in terms of how many women, how many men work there. It's not taking away the fact that people just genuinely have hate sometimes towards people of color. It's what I feel like we have come to a point where we should realize that the way we're going about kind of neutralizing the hate there is between different groups of people, we're going about it all wrong. We need to take a self-reflective route fej nitalmu aħna bħala persuna li narfu li ċertu kummenti ġas sempliċement m'hemmx għalfejn isiru. U jien onestament naħseb illi meta niddiskutu l-ġlieda għal ugwaljanza assoluta, irrispettivament ux fil-kunċett ta' il-komunità queer, jew id-drittijiet tan-nisa, jew x'naf jiena, kwalunkwe kuntest, jew anke drittijiet razzjali. U fil-kuntest tar-razza naħseb ukoll iktar mill-drittijiet hija l-istigma li tiqpa' teżisti these days, like stigma kbira li nassoċjaw f'ċertu pajjiżi bħal Malta pereżempju li nies tal-ġilda ta' kulur skura, daw kollha immigranti ġejjin minn pajjiżi b'ħafna mart, eċetera, eċetera, eċetera. Okay. Perhaps there are people who are coming, yes, from countries where there are illnesses that we don't really get as much of here. Imma like, mhijiex xi ħaġa ġenerali u jekk hemm ċertu kummenti li qed tagħmilhom sempliċement għax dil persuna ta' karna ġon skura u inti abjad, just admit the fact that you're a racist u li fil-verità ma tagħmellekx li ċkien differenza dil persuna minn fejn ġiet u x'inhi tagħmel fil-pajjiż u għalfejn ġietaw. You're simply making comments just because of the skin color of that person, or just because you know that this person is gay, or just because, you know. Jien naħseb illi ugwaljanza perfetta qatt ma nistgħu niksbuha għaliex naħseb illi la darba dawn in-nies ser ikunu fil-minoranza. Xorta ħatibqa' teżisti. Il-maġġoranza xorta hija dik li hi, xorta hija imdorrija b'dik li taf. Hija u ma taf xejn differenti. Sakemm tesponi ruħha għal dawk il-minoranzi u tibda titgħallem aktar u aktar. Jiena naħseb fuq dak illi aħna għandna nafsu l-aktar għaliex dawn il-ħsibijiet li semmejna omofobiċi, transfobiċi, razzisti, misoġinisti, dawk il-ħsibijiet at some point minħabba il-kultura tal-maġġoranza xi darba jew oħra jekk mhux kulħadd biċċa kbira jew sostanzjali ta' nies inevitabilment ħajaslu biex jaħsbuhom li għandna niġġieldu l-aktar u li nistgħu ntaffu l-aktar aktar milli dawk il-ħsibijiet ma jsirux u għal nies jirriflettu minn fejn ġejjin dawk il-ħsibijiet sabiex minn flok imbagħad ixerdu dik il-kultura ta' inugwarjanza jew ta' bimeda jew tkun li tkun jirrealizzaw illi
dawk għandhom verament erru omofobiċi, transfobiċi, rassisti, misoġinisti u l-bqija. U li jumbat, kif edna, jafu jarbu dawk l-ħsibijiet u mbagħad jimmaturaw għalli xirrealizzaw. Dik hija punt vera importanti li kont se nkompli miegħek fuq issa li timmatura men. Jekk inti ġejt imrobbi f'kuntest, pereżempju meta konna tfal aħna, illum il-ġurnata u ħafna iktar immigranti f'Malta, ta' kull kulur u ta' kull razza, imma naħseb meta konna nikbru aħna, l-iktar li kienet komuni u kienu għadhom f'numri ħafna inqas milli narawhom illum, kienu migranti ġejjin mill-Afrika, so ovvjament daw qed tara kuntrast kbir u qed tara bidra kbira fis-soċjetà għax f'daqqa waħda ġejjin ħafna nies f'pajjiżek li jidhru daqshekk differenti. Jien niftakar meta konna tfal aħna kienu jgħidulna qod bil-għaqal għax jiġi l-iswed għalik. Iva. It's not necessarily even that we were raised to hate these people, we were raised to be afraid of them. U tiġi minnek, of course di tiġi meta tikber u meta timmatura. Imma li inti ma tiqpax b'dak il-ħsieb li mhux minn mintu kellek 6 snin ta' 30 sena tibqa' taħseb l-istess. Tkun kapaċi trawwem il-ħsibijiet tiegħek. U dik li hawnhekk hawn Malta naħseb għandna ħafna nies li għadhom jintilfu f'dik il-herd mentality. Il-problema hija li Malta tant hija insulari minkejja l-influenza kollha li kellna minn barra, tant insulari imma wkoll dejjem trabbejna b'din il-biża tal-barrani. Anka storikament, biża li niġu attakjati jew assedjati. U fl-istess ħin imbagħad kemm il-darba semmejna fil-poddata u kemm narawha vivaċi fil-komunità tagħna kemm naġevolawh il-barrani li rridu aħna ma. Vera tħawwadni dil-ħaġa li immigranti li ġew fil-pajjiż illegalment for whatever reason jekk għax hemm gwerra f'pajjiżhom, jekk għax hemm ħafna mart f'pajjiżhom huma jixtiequ jgħixu ħajja sana. Jekk għax għandhom bżonn jaqalgħu naqra iktar flus biex isostnu l-familthom, għax daw aħna ninsew ġielita li jiġu nies minn daw il-pajjiżi telqu l-familthom warajhom sempliċement biex jaqalgħu solt iktar. Taf kif? So there's a valid reason for them coming here. Flok tipprova tgħinhom u tihom eħed dritt li jgħixu fil-pajjiż u tihom id-dokumenti li hemm bżonn biex jgħixu ħajja fil-pajjiż u timpjega lilhom b'mod legali flok joqogħdu jaħdmu għal peanuts fil-black market. Qed qabad dawk qed tipprova tara x'tagħmel biex jieħduhom pajjiżi Ewropej oħrajn jew tibgħathom lura f'pajjiżhom għax ġew illegalment. Imbagħad flip the coin u qed qabad aġenziji li for a lot of money qed iġibu nies minn pajjiżi oħrajn fejn hemm sitwazzjoni simili fejn forsi f'pajjiżna dan il-proxmu ħajaqla aktar flus. Imma mbagħad ikunu l-aġenziji stess li jisfruttaw. Eżatt, jiġifieri x'inhi d-differenza ġasta xi taħallas ħafna flus dal-proxmu u qed jiġi hawn Malta through an agency, that's fine. U min għadda minn trauma mentali, fiżika, ta' qed tibgħatu lura u qed tgħidlu li m'għandux postaw. Ekku, din il-biża tal-barrani sempliċement minħabba id-dera jew il-karnaġġon ta' dik il-persuna ilha minquxa fl-istorja tagħna, anke jekk tmur lura sal-bidunet tal-letteratura li verament tista' sejħilha Maltija meta kien hemm l-ewwel kittieba fil-aħħar tas-seklu 19 li bdew jiktbu stejjer dwar eroj Maltin biex joħlu dan is-sens ta' mit nazzjonali. Sewwa dejjem kien pereżempju l-Malti versus it-Tork. Jekk taqra dawk it-tipi ta' kodba bħal jidhirli Giuseppe Moscatazzo Pardi, dejjem kien joħroq dan il-mit illi il-Malti huwa eroj u il-Malti huwa is-salvatur kważi. Jekkux il-martri. Il-martri, eżattament, li qed immut minħabba il-kefrija tal-barrani. Issa, din mhix ġustifikazzjoni tal-imperjalizmu f'ġieħ kemm hemm ta' imma li jiena għandi problema bija mhux il-ħolqien jew l-apprezzament tal-Malti u il-kontribut tiegħu lejn pajjiżu stess u għaliex huwa gburi li huwa Malti, imma aktar mbagħad il-mod kif aħna bdejnu il-barranin. Giuseppe Moscatazzo Pardi ipitter it-torok bħala nies suwed faħma. Demoniċi kważi. Literalment. That's so as well. Il-torok mhumiex ta' ġilda daqshekk skura. Dik waħda huma nies vera mħaltin ukoll li hemm minnhom iktar bjondi minni, hemm minnhom bajnihom żoroq kulur is-sema. They are a very mixed people, the same way all of the people I would say in North Africa are and in Southern Europe are. Il-punt tiegħu li qisu dirrieda illi nantagonizzaw dik il-persuna li hija differenti. Isa minn dejjem kienet u minn dejjem bqajna ntrawmu b'dawn il-valuri. Dinja tagħmel sens, meta aħna komunità Nord Afrikana for the most part li
racially kemm hemm taħlit f'Malta. Racially we're so ambiguous. I mean, jiena interessat ħafna fl-istorja ta' strada stretta u qed naqra ktieb bħalissa fej kwalunkwe persuna kemm jekk kienet ġejja minn ġenituri li jeħew ma' Afrikani u ta' ġilda skura, whatever, u kemm jekk ġas kienet persuna Maltija li hija naqra samra. Mary is-sowda. Nanti huwa tantu ismar li meta kienu żgħar kienu jsejħulu it-Tork. Jo kienu jsejħulu mela id-demonju ta' teħt saqajn San George, men. Għax huwa ismar. Wow, dik qatt ma smajta. Dik it-tip. Jiena li smajt ħafna li meta ma nafxux meta jkun hemm xi ħaġa ħażina jew sempliċement meta tibda tagħmel ix-xita ma jgħidu twilet Tork. Meta tagħmel ix-xita bix-xemx u jkun hemm ir-rainbow twilet Tork. Jiena dik qatt ma perċipejta bħala xi ħaġa żina, kont nara vera sabiħa, kont ngħid okej, so biex jitwilet Tork irid ikun hemm ir-rainbow fis-sema, that's very beautiful. Ma interessanti mat kif inti kellek dik il-perċezzjoni għax ħafna nies żgur m'għandhomx dik il-perċezzjoni. Ma nafx dejjem smajta f'kuntest peġorattiv. Jiena qatt ma fimt għalfejn ngħidu dik, qatt ma fimx kien il-punt ta' dik l-espressjoni. Hija ħaġa vojta meta kienet tagħmel ix-xita, eżatt, meta kienet tagħmel ix-xita u kien ikun hemm ir-rainbow il-mami, jiena qatt ma interpretajta f'xi ħaġa ħażina kienet tgħidli twilet Tork. Okay. Plus one Turkish population. Jiena dejjem smajta f'kuntest ħafna aktar negattivi. Bħal xi qatt ma smajta f'kuntest negattivi. Jien naf like tagħmel meta tibda tagħmel ix-xita. Jgħidu twil ma il-maltempata li aħna nipperċepuha bħala xi ħaġa negattiva u kera. Twilet jew ikun xemxu f'daqqa waħda tibda nieżla x-xita. In-negattività ġifieri nassoċjawha eżatt. Hija dak l-aspett. U dik hija tant interessanti menna x'imbagħad qatt ma tisma' l-istess tip ta' diskors miżawt b'daqshekk mibeda dwar il-kolonja Ingliża f'Malta. Tassew. Because guess what? They were white. That was a very interesting tangent we went on there related to race, pero nixtieq norbot umur lura naqra għal-kuntest li konna bdejna bih. Iva, I mean, naħseb dan kollu l-punt ta' dan tangent fil-verità kien illi qegħdin nitkellmu ukoll dwar kwistjoni ta' maġġoranza versus minoranza. Speċjalment meta dik il-maġġoranza tiġi fil-konfront. Hija ma dix, l-komunità ta' nies ta' Karno John Skura ma' da' minoranza u Malta, speċjalment meta nqisu issa kemm ġejjin nies mill-Pakistan u mill-Indja u mill-Filippini through legal channels u qed jiġu mistiedna jiġu għal Malta. So f'daqqa waħda l-komunità barranija f'Malta it-triplikat ruħha, imma speċifikament anke l-komunità ta' nies li mhumiex bojot, because they're Asian or African or whatever else. Imma ukoll naħseb first of all fuq dak il-punt ta' razza naħseb hawn nies li ma jarfux li llum il-ġurnata il-komunitajiet Ewropej tant iddiversifikaw ruhom li inti jaf għandek nies ta' ġilda skura u Malta li mhux neċessarjament ġew bħala immigranti illegali, jew mhux neċessarjament bħal pereżempju jiena qed nisma' ħafna illum il-ġurnata tmur l-isptar u taqdik student nurse jew student doctor u għax tkun sowda. In-nies jisom il-laħwa di. Ija, eżatt. Il-laħwa di qiegħda tabiba. Deħa tifhimni meta nispjegala xi. Girl, di probabbli ġiet mill-Iżvezja. Okay, u mhux neċessarjament ta' xi sowda ħarbet fuq dingi minn min jaffi u għaddit minn trauma biex waslet f'pajjiżna. U anka di l-automatic like association li għamlu li għax huma Bħalli kieku m'għandhom l-ebda aġenzija tagħhom stess. Literalment li daw ġas ġew Malta biex ibiħu drogi. Eżatt. Okay, għax m'hawnx Maltin bojot ibiħu drogi u li jkun smaw drogi. Like għax m'hemmx kunsinji sħaħ ta' drogi li ġejjin mill-Olanda. Literalment u minn Spanja u minn pajjiżi li huma Ewropej fej quote unquote in-nies like you know, in general, nipperċipu mod iktar pozittiv. U going back to the issue related to the LGBTQ community, specialment waqt Europride, jien li bdiet iddejjaqni hija wkoll il-fatt li ovvjament, speċjalment bħal kunċert ta' Kristina raw hemm ħafna interess mhux biss fil-komunità queer, imma fil-komunità Maltija in ġenerali għax kulħadd kellu l-opportunità imur jara artista ikonika b'xejn. Jien naħseb xi ħaġa li dejqitni ħafna kienet li bdejt nisma' nies, okay, ovvjament li huma straight, li rridu jmorru l-kunċert, imma li bdow so irridu jagħmlu jmorru l-kunċert, li l-kunċert seħ grazzi għall-avvenimenti ta' Europride. Inti stajt tmur tara l-Kristina Aguilera b'xejn għax ġiet mistiedna minħabba Europride. Li Europride huwa festival li huwa ċelebrazzjoni fġieħ
il-komunità gay li qed niċċelebraw il-fatt li issa hawn Malta l-komunità gay għandha ħafna drittijiet qabel sa ftit ilu ma kellix. So inti sejjer f'dak il-kuntest biex tgawdi xi ħaġa li hija possibbli specifically ħabba dan il-Pride event u inti xorta toqgħod tagħmel kummenti fuq jara da x'inhu liebes. Jara da ħajqgħod jitbowes mal-boyfriend qudiemi. Ara daw kemm huma hekk kemm joqogħdu jagħmlu sinifiteti u frattariji. Bħalli kieku ma kellekx l-arfin. Litteralment. Tal-post li ħadd Litteralment, isek qed tgħid sejjer ġoħanu tas-sushi. U ngħid il-laħwa hawnhekk sushi biss jagħmlu. Jaq kemm għandu rosda. Jaq kemm iddejjaq nirħa tal-ħut. Jaq salamun. Girl, mela mur fucking cool pizza, you know what I mean? Tmurx tikol sushi jekk idejqek kollox dwarha. Mhux hekk. And more than that is, ħadd mod jgħidlek li m'għandekx id-dritt tiġi tgawdi l-avveniment li sar, għax dak kien avveniment miftuħ għal kulħadd. Imma again, il-kontest li inti din. Eżatt, be sensitive towards the context, respect the environment and respect all of the people who are there. U fuq kollox irrispetta r-raġuni għalfejn qed isir dak il-kunċert. Literalment, just ħalqek u tara il-kunċert bikwietek u toqgħodx tiskomoda lin-nies li qegħdin hemm just to have a good time u li fuq kollox it's thanks to this celebration that you're having the opportunity to watch this iconic artist live for free. Jekk ħajkollok ħsieb li l-lallu da kemm ħareġ li besek, taf kif? Just don't say it. There is literally no need for it. So this takes us back to the point that we started with, man, li għaw just ċertu nies li għamlu komment just for the sake of saying something. Naf li dan vera punt elementari ta' u speċi vera nħossni vojt ngħidu, imma kemm ifaċli li ma tgħid xejn? Literalment. Kemm ifaċli li just tara xi ħaġa ma toġbokx? Whoop! Literalment. I'm gonna stay in my lane u just nieħu gost jiena. Literalment. Għax imbagħad hemm kwistjoni kompletament differenti. Literalment. Dik il-persuna jien naf like toqgħod tixxejjer idea f'wiċċek qas tista' tara bijgħod, you know, ta' tik daqqa ta' minkeb f'wiċċek. Okay, sitwazzjoni kompletament differenti. Hija ma skużi fatt li persuna hija gay. Literalment. Dik il-persuna tista' tkun naf ċetti. Literalment. Għax kemm it-talba li mor Tile of MTV jien l-ammont ta' daqqit tal-pon light. I mean, I wasn't like, oh my god, a straight person hit me, that's so homophobic. Literalment. Għax ġasti għax ħaġa li tiġri li meta tkun fir-rassa ħadd miss in-nista madwarek u ħajorqu fuqek u jekk ħajxejru l-fixkun tal-ilma ħajwaqqgħu l-ilma fuqek u jaf jorqtuk. Inti, again, you went into the context supposed knowing what to expect because you know what the context is. So, ma nifimiex, man, ma nifimiex, and it's like... Għassina ma nifima, u nessamet nistanju lura għal dak li semmejt fil-bidu twar dak il-grupp li kien għaddej. Sewa, dak il-grupp, ok, forsi dak it-tfal kienu mill-belt, forsi imdorrin li għaw il-belt ċertu mod, u li din, I guess, kiet ta' sorpriza għallijom. Imma, again, inti għaddej minn isfel. Daw n-nies kull ma kienu ristretti għal dan il-bini partikolari. E taf x'avveniment hemm. Jekk inti ma tixtieqx taraħ dak l-avveniment, literalment tmurx taddix minn qoddiemu għaddi minn warajh jekk jiddiskustak daqshekk. Eżatt, literalment. Għabba t-għu ġieħ kemm hemm. Ħana ti eżempju vera banali, inti meta tkun barra, ejja ngħidu inti tobot it-ton ta' żejt. Minix ħanaddi, mit-ton ta' żejt factory. Le, m'intix se tgħaddi minn barra pereżempju għax ikun hemm xi ħadd ikun bil-qiegħda tikol ħobża biż-żejt u bit-ton ta' żejt ħadd mur tajlu ja! Kemm minn disgustanti dik vera tinti. Imur fuq bimnieħri fil-ftiju like. Literalment, mhux se tagħmilha dik. Kemm tagħmilha. Mela l-fejjek inti, okay, forsi ma taqbilx ma' min għandu gay lifestyle. Okay, xi tidni ngħidlek, I'm not gonna waste my effort trying to convince you otherwise, because like we've done that multiple times, and there's just people whose ideas are so ingrained in their head that it's difficult to change. But then it's literally free to just not say anything. It costs zero to not say anything. It costs zero to not make gay friends. It costs zero to stay away from an environment that you think is gonna make you uncomfortable. Period. Tiftakar jok il-videos li kienem ġunju li għadda ta' nis imorru daw fl-Amerika kienu ta' nis jitlu Target, speċifikament jafu li jem, you know, Pride għaddej f'dak il-pajis, dak iż-żmien, so ovvjament. Ħajkun ħafna Pride merch. Ma nafx Target, ma nafx Walmart, whatever, minn dawn like supermarkets Amerikani. U jitlu mek, u jmorru fis-section ta' Pride, jirrekordja video tagħhom like actual merchandise u x'naf jiena u joqogħdu jitkażaw jagħmlu jagħmlu xena sħiħa, u joqogħdu jgħidu wers u bla bla bla. What happened to staying at home? That's like saying an atheist goes into a church and rips everything apart. Like, Alla ma jeżistix. Okay. Crickets. Literalment. Aħna xtaqna nagħlqu naqra
dawn is-serje ta' episodji li għamilna marbutin mal-Pride, just mhux biex nagħlqu fuq nota negattiva at all, just ridna nrawmu konxjenza, we're sure you all are very aware, ta' anka waqt l-avvenimenti ta' Pride kif nies jistaw jirċievu kommenti mhux daqshekk pjaċevoli dwar l-identità tagħhom fl-eqqel ta' ċelebrazzjoni ta' Pride u qed enfasizza l-importanza ta' dawn l-avvenimenti u l-importanza li again, kif ġili semmejna fl-episodji preċedenti ġasta xanna on paper il-liġijiet miktubin, that is simply not enough. What needs to change is people's attitude u anka jekk mhux se jbidlu l-perċezzjoni tagħhom ta' nies gay u queer u trans in ġenerali, just li jitalmu kumment jekk huwa negattiv, għax inti naħseb tkun taf li kumment ħajkun negattiv, tkun inti meta tajt xi ħaġa li ħatweġġa tkun taf li ħatweġġa għal dak li just tajdix. Kif edna mit-telf darba naħseb at this point, din hija raġuni għalfej Pride tibqa' ssir. Mhijiex biex noqogħdu nifirħu fit-triq u noqogħdu nislu iva, hemm lok biex nikċelebraw u nikċelebraw l-identità tagħna, imma Pride bdiet u tkompli bħala protesta. Protesta għal fatt illi n-nies minkejja li qogħdu jitkażaw, aħna ma nistgħux noqogħdu nċekknu minn aħna biex nissodisfaw il-ħadd ieħor. Jekk jingħaddu dawk il-kummenti ma jfissirx illi aħna nagħlqu l-bib tal-bar u indabru rasna d-dar għax nies qegħdin jajruna pufti. Għandna niġġieldu kontra dik il-mentalità. Billi xagħti jiġi fuq eku jagħmellek dak il-kumment, like, okay, thanks, I'm straight now. That fixed me. Xi trid ngħidlek? Literalment, you called me gay. State another fact. The sky is blue. Vegan cheese tastes like butter. Thank you. Ciao. Għax ma like actually jekk tidħol f'din il-konverzazzjoni ma' dik il-persuna mbagħad x'ħatejt like, pufta. So true. And Facts are facts. I call myself that on the daily. I look at myself in the mirror and I'm like, ha, gay. Anyway. And on that note, thank you tal-li segwejt. Wait, int gay? I've never said this to anyone. But... Jassibtek freezing young. Girl, like, my identity from now on is freezing young. Jena għadam di appuntament ta' xol u ħamur dak il-t-shirt. Dak il-t-shirt, yes God. Anyway, narawkom wara din il-pawza għall-aħħar brudatina. Girl, I'm not doing that. Sara da kif tfewqet pero ma rekordjajtiex unfortunately. Jena nishtiq nibda dil-brudatina għax like edha fuq Instagram u għed jitla għax follow jajt like il-cast members ta' One Piece. Jena One Piece fan. Girl. Don't at me. U jena għandi board game ta' One Piece u xrajta minn Franza so bil-Franċiż. So miegħek ħajkolli nilaba għax inti wieħed mill-unika ħbib tiegħi li għandi li jitkellem bil-Franċiż. Wi. Għax One Piece vera sabiħ, okay? U live action, għalla volja miux 100% leali lejn l-anime, which makes sense għax l-anime ormai il-fuq minn 1000 episode, so they need to condense it in some way. Jien ma nistax nifhem kif in-nies isegwu l-anime ta' One Piece. Just jibdew minn episode 700 jibdew għadejjin. Jiena qatt ma rajtu kollu. Jiena I'm a OG, I would say, One Piece fan, għaliex jiena kont naraħ fuq it-television Taljan wara l-kont imur id-dar mill-iskola. So jiena fake fan. I watched episodes at random. Okay, jiena fake fan, għax jiena kon nar episodes at random, imma għamilt dak għal a resounding 1 week. Għax kienu ixandru at some point fuq Cartoon Network jidirli, ma ovvijament kien dabbjat bil-Inglis. U onestament kien vibe għal-ġimma, u ma tirrealizzajt li l-anime it's not really for me. Minus xi ħaġa like Pokemon ma jmin dik ħafna aktar. Like minix daqshekk akkanita l-anime u xi ħaġa bħal One Piece ma tantx tħajjar lili personalment, però mbagħad ninsa kemm hija xi ħaġa kbira għax hemm ħafna u ħafna wara dil-ħaġa ta' live action ta' One Piece. Jena multiple times I tried watching it from the start, imma bħal kwalunkwe serje oħra li like complete fit-tul tal-li naqra qalbi. Issa li bdejt nara il-live action version, I've like been more interested in committing to it and I'm enjoying it anka għaliex. Like, I'm remembering unajt il-lawa dir niftakarni nara meta kon zaħira, like wara l-iskola, you know, it's really cute. Also, everyone in the live action, I know I'm not going to say anything surprising, but everyone is so hot. So I've heard. Listen, I have 0 words to say. I'm stuck in this kind of battle between do I like
Sanji or Zorro more. Look, I'm an OG Zorro girl. Inti ma tafx minnu Zorro. M'għandix idea minnu Zorro li f'dak. Għal min jaf, jiena I'm an OG Zorro girl. Meta kont nara l-anime, meta kont żgħira, kelli crush fuq Luffy, manki di Luffy, u fuq Zorro. Funnily enough. Luffy naf minnu, għax il-character principali. Funnily enough, bro, my ex-girlfriend looks like Luffy. Like she has the dark brown eyes, the dark hair in front of her face, naqra ex-scruffy taf kif, a round face with a bit of a like tan skin, tall. She looks like she could stretch. And I'm like, now I realize that like my crush on Luffy was so intense that it materialized itself in a relationship where my ex-girlfriend actually kind of looked like him. But I was an OG Zorro girl. Honestament, slay. I always liked Sanji as well. Sanji had that je ne sais quoi, you know? Now I'm watching the... Je ne sais quoi. Now I'm watching the live action version and I'm like, okay, Zorro, slay. Sanji... Imma xissa taraħ fil-live action. Hello. Imma xissa taraħ fil-live action. They made Usopp hot. Girl, issa billi tgħidli Usopp. Tal-ħrejjef, li kien joqgħod jgħid il-ħrejjef. Usopp, ma nafx kif tgħidlu. Usopp. Dak ta' mniħru twilek. Iqaf. Bye. Dak li għandhom mniħru twil. Usopp mhux like figura. Ma Mhux nafx dak li kiteb. Mhux il-kiteb il-ħrejjef ta' Usopp qed ngħidu. Jew da xi karattru f'One Piece. Girl, jiena nitkellem dwar One Piece u inti qbis li fuq il-ħrejjef ta' Usopp. Mhux Usopp qed tgħid. Kien hemm wieħed mill-karattri jismu Usopp u Girl, are you 5 years Kull darba old? li tgħidha hija għabadna fuq waħda. Ħudu shot kull darba ngħid Usopp. Stop it immediately. Usopp fil-storja tal-anime, like... I'm sorry. Inta posta tgħidha dak il-mod. Usopp Le, fl-istorja. għax hekk jgħiduha anka Monkey D. Luffy, bil-Ġappuniż Monkey D. Luffy jgħidu. Monkey D. Luffy. I am Monkey D. Luffy and I'm gonna be king of the pirates! Well, guess who's not gonna be king of the pirates? Me. I love it so much. Anyway, the live action is really good and... Shout out to live action. Yes, even though it's not 100% loyal, I think they've done a really good job even at kind of creating the fucking complex, fantastical worlds that were created in the anime and of course in the manga originally. And I don't know, I've just loved watching it. Jina vera nħobb li dil-brutatina suppost kiet fuq il-gastropubs. Imma just minn flok. Rit, like, ftaħt I'm so Instagram. glad imma, like Ftaħt Instagram, u like, I followed now most of the actors, and just that jitilaw li ħafna. And what's so impressive about them, specifically the actors playing Zorro and Sanji, they went through months and months of preparation for the roles where they're doing their own stunts. Anka jiena l-masquerade. Girl, jien meta kont masquerade darba tilhom, sorry, jiena l-żifna tal-eżami mhux se nitgħallem għax ma niflaħx. Honestament, so true. Yeah. Anyway, they went through like months of preparation. Or Sanji specifically, who's not only a martial arts genius in the series, he's also a chef. The actor playing Sanji learned how to be a professional chef. Slay. Which makes him 10 times sexier. Mant min tallem, Nancy. Le ma fara. Fil-kċina Anyways, issa ħammurru fil-kċina tal-gastropub favorit ta' Kurt. Illa kem kienet segway tajba dik. I love it. Jina l-verdatina tijaj tal-lum hija il-gastropub. Whatever happened to the word restaurant? Whatever happened to calling it a restaurant and a bar? Stenna, xienet ninnota. Jini għad nofsi fuq il-sonta, nofsi fuq il-sigġu. Kurt, bħalissa, tafu dawk Jina l-pulena. Taf dawk il-bridges, intom rajtuħ Shrek, zgur. Meta Shrek u Donkey imurru jfittxu l-Fiona u jkun hemm dik il-bridge, like hanging by a string tal-injam, like minn fej ikun huma sal-kastel. Kurt jagħtek bħalissa, like with his elbow resting on the bed u l-komplement ta' ġismu stendut fl-arja u mbagħad saqajhom serħin fuq is-siġġu li għandu mad-desk. Think Rose, tgħid lil Jack paint me like one of your French girls imma ħafna aktar omosessuali minn. U m'hemm xejn żomma, like she's just floating on air. Think Rose levitating. Anyway, gastropubs. What is that word? Noboda ftit żejr inqas minn boutique hotel. Okay, listen. Il-lingwa Angliża kultant għandha bżonn tieqaf. Jiena l-iktar kelma li ddejjaqni in relation to restaurants hija meta jsejħula eatery.
Like, go fuck yourself. Dik What if ħarġet I'm minn just here for a qalbi. drink? Is it a Is it a drinkery? drinkery? Oh, ħammur our cocktails. Let's go to the Cocktailery. cocktailery. Ma. No, shit No off. way. Eatery u kolle. Eatery. Gastropub. Eatery. 8 restaurant. Thank you tal-ismajtu l-ħasma l-bas. Girl, imma xija vera fenomenu. Da kollu biex nipruvaw, namlu għat nsamana aktar borgiża, biex nsamana aktar rikka. Biex il-plat review Biex flok namluħ 8 euros namluħ 25, okay? Literalment. Jek tejdu gastropub, il-restaurant tijak, għandek ġustifikazzjoni biex tirdopla l-prezzijiet. Titriplom. Jek mux tikwadruplom. Jek mux just tamilom 100 euros. Da sekkalin li jiena, most honestly, ħan nidħol u just ħanħu drink, so your eatery will become a drinkery. Għax jina għagġerna fordi għajab kun kristal at this point. Anyways. Anyway, gastropub ma tolqod. Il-kelma gastro hit, fakkarni fil-gastri. Literalment, Iġifieri like ma tiftaħlix l-aptit. Jien ħan uħroċ minnaw u ħajkolli bżon. Gastric. Biex ndaħi dak l-ikel biex ninsa l-fatt illi jina dik kif infaqt 30 euros fuq fuq biċċa. 5 ravjuliet. Literalment. Toddom, fuq subajja kollha. Tajt waħda. 5 fucking ravjuliet. I don't like it here. Le, aqqas, like, what's worse is daw il-ristoranti li like ikunu gourmet u just ituk nofs ravjula. Gourmet jew is overused. Gourmet u deconstructed. I am so tired Girl, of seeing I'm the word paying you to to cook constructed. the food. Jekk ħattiju li nej u mux actually mħaltin fl-imkien l-ingredienti, I might as well just go to my fridge, niħu kull ingredient singolari u nitfaw f'daqqa. Nejtek, ara, jien nejtek, jien unbat vera Unbat tmur ton fuq- Jien unbat immur non fuq ek ma Wilbert. Iġifiri, let's be clear. Jiena qed najar l-istess affarijiet li ngawdi jiena. Well. Ipokriti, il-program televiziv. Kien ispirat minnek. Eżatt, imnebbaħ minn ħajti. Lok, mux għetnejt l-ikel mux tajjeb. Jiena ġas naħseb li ċertu terminoloġija kurta għaxun bat u koll. Ejja nejdu ħammurġu restaurant għal naqa fine dining. Issa, look, I love some fine dining. Imma, meta tpoġġili lista ingredienti li faċilment tista' tgħid jien naf beetroot, cucumber, onion. Imma minn flok id-dawwara b'mod li nibda nikkwistjona. One, nifhimx il-lingwa Ingliża. Two, u xa tittini puplesija at that very moment. Ija, men, u tordna xaħġa xtajtara, di xaħġa mux tas-soltu għatma provajta. Biex unbat tkun bicċa like biskuttina. Like a girl. Literalment. I know I'm here for an expensive time. Let's just be honest about that. Let's cut the crap. About to wait, ħattini bicċa cucumber li forsi tkun litjeb cucumber Tad-dinja. li tad-dinja li għaddot. Imma tmurx tgħid li water fruit. Ma nafx xejdu lix water fruit, okay, għadda Frank xo xnaf jiena. Water Imma fruit? tiġiġ tgħid li water fruit, an aqua infused, On a foam. long thing. Jena li ħaġa li Ħallini. taħraqni men when they're telling you like ravjula singolari mimlija pizzelli fini mit-ċina. U l-bastananti. Like girl. Served on a bed of foam. A bed of foam. Iġifri inti t-tejl li ġastajt. Soddarawa. Li ġastajt tal-lajtna qabżi fħalqi u ħajkolli l-istess esperienza ġifiri. Again, listen, l-ikel qed napprezza l-artistry, napprezza l-artiġanat li jmur fil-prezentazzjoni ta' esperjenza kulinarja eċċezzjonali, napprezza l-isforz kollu li jsir imma eatery u gastropub u daw l-affarijiet kollha ngħaddi minn Għandhom bżonn jifqu u at the end of the day. Dawk mhumiex qed itejbu l-esperjenza, qed Eżatt. qabduni bruda qabel ma nkun kilt. I want to eat. That's the bottom line. Period. U nipreferi nħallas 8.50 bħalma għandu Seashells restaurant tal-plat Bolognese li jitma 3 minnis mill mmur il-fine dining. Look, jena għan għamil fine Tiftakar dining. meta Antonella qas viskil dak. Il-ħela u għadnub. Jekk tmur il-gastropub inti xa taħli. Taħli, Għax anzi jalla tkoll jdur lek il-platt mażokra. Literalment, jiena biex inkompli ma di, nixtieq niddiskuti xi ħaġa universali li nimmen li kulħadd esperjenza mill-inqas darba f'ħajtu li tkun ġo ristorant issa jekk huwiex fine dining, gourmet, eatery, gastropub, l-iżmerċ, okay? Kategorija għal. Tarja, tkun fej tkun. Ejbirek, il-waiter jisu jkun qed jistudjak. U jgħid di kif titfalik barra vjula li għandha fil-platt sħiħa f'ħalqa bit-salsa niżla maħalqa ħammur nsaqsija kollosso. Girl, inti jidirlek li mux kollok so the way I'm deep throating the raviola. Like, let's be real now. Kollox sew. Eva!
Gurpsi. Like, what the... It's very that. It's so mean. I'm sure waiters are playing a game. Jien personalment qatt ma kont nagħmilha. Listen, kieku kelli shift ta' 8 sigħat ġo restaurant, at that point I will entertain myself. I will go ask the person. Kollox sew bil-akbar revjura ta' dinja tista' wkoll tmur taqbad ma' chef u tisraqlu biċċa perżuta. Jien naħseb jekk taqbad ma' chef fl-eqel tal-lejl, ħajwadbek il-barra. Jekk mhux jaqbadlek wiċċek u jitfaw fejn qed jaqlin. Well, then mur pay up cigarette like any other normal person would do. Tmurx fuq il-klient li għandu ħalqu mimli jekel bħalissa. Tilu, kollox sew. Actually, naħseb fil-kuntest ta' fine dining ma taħdimx, għax tant ikun użar il-portions li ġast ikollok farka fħalqek, u jgħidlek kollox so and you're like... Iva, u by this point, John sejta. Literalment, I don't even know what I ate right now. Water fruit. I love water fruit. Jien vera kon nomot il-cucumbers, u issa dal-aħħar vera saru joġbuni, ma nafx Il-cucumbers ġarali. just anka jien kienu jidejquni għal xi raġuni, imbagħad irrealizzajt li m'għandhom toma ta' xejn. Shout out il-ħjar. U li meta tikol Just ħjara. texture, like... U freshness, u meta tkun qed tikol ħjara Dik fil-verità. il-freshness vera skopejt tagħmel differenza kbira. Look, inti ġieli għamil dak is-salad li kull mu just like tqatta fin. Tadam, basal, ħjar, zebbuċ, u mbagħad tiksehblu l-oil u herbs. U vera sempliċi u vera tajjeb. Bruschetta. Le, il-bruschetta hija id-dish bil-hops u b'taħlita simili fil-wiċċ. Dan huwa salad. So bruschetta salad. Il-bruschetta ma jkunx fiha cucumber fuqha. That's true. Le ma fiex cucumber. Just rrit nagħmel dik iċ-ċajta, però vera falliet. Anyway, Chiara Vince u Chiara, il-ħasma l-bass ma' Vince u Chiara. Jek tixtiequ takkwistaw il-merch, email us on vinceukchiara@gmail.com. Jena għamil fassotta. Oh my god. Girl. Vince u Chiara are signing out. Those are our legal names. Anyway, jek tixtiqu tinaqdu ma' Vince u Chiara l-ġimgħa d-dieħla. Jek tixtiqu tkunu membri, tixtiqu ikolkom Jek tixtiequ. Forst. Min ħażin allar. Ma Min ġo taġed, għal-ġonnar, minn ġol gastropub għal-ġol eatery. Aħjar niqfu dal-episodju qabel nifqa vina. Jiena nixtieq nagħti apologija tal-brain cells kollha li qed inġelukom titilfu Tul matul dawn l-aħħar 14 ġimgħa. Girl, 14 weeks. Wow, going At this point, the strong. baby is the size of a cantaloupe. Imma sinjan li n-nies ta' għandhom ikxela li f'moħħom għaw segwuna. Just għandhom dal-fetish. You forsi like they're all burnt now and they're like, of course I listen to l-ħasma l-bus. What else would I do? The podcast for single-celled organisms. The amoeba right now. Anyway, għandek xi kummenti tal-eluq? The mitochondria is the The powerhouse of the cell! Good night.